On the news tonight, Sokoto State Police Command neutralizes 2 suspected bandits, arrests 9 suspects and recovers 17 stolen motorcycles in coordinated security operations. Stakeholders in Sokoto highlight photography's role in preserving cultural heritage, documenting history and creating employment opportunities. Journalists and content creators receive practical training on artificial intelligence tools for modern media production. Hello and welcome to the nightly news. Thank you for joining us. It is Wednesday, the 19th of August 2026, equivalent to 6th of Rabi'ul Awwal, 1448 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. We apologize for the delay. The Sokoto State Police Command has neutralized 2 suspected bandits, arrested 9 suspects and recovered 17 stolen motorcycles in a series of operations targeting banditry, kidnapping and motorcycle thefts across the state. The Police Public Relations Officer DSP Ahmad Rafai disclosed this during a press briefing held at the command headquarters on behalf of the Commissioner of Police, CP Hayatu Hassan Shapa. Amin Al-Hussein Amanawa reports. The Police Public Relations Officer DSP Ahmad Rafai said the command received a distress call on August 15, 2026, indicating that armed bandits were advancing plans on a forest to attack Dankado village in Lela local government area. According to him, operatives of the anti-kidnapping unit alongside other tactical teams were immediately deployed to the area. 5 stolen motorcycles, 1 fabricated pistol without a breech number. The investigation into this case is ongoing and efforts are being intensified to apprehend 15 members of the syndicate. The suspect was charged to court for prosecution. DSP Rafai further disclosed that on the same day, a combined police team acting on credible intelligence raided suspected criminal hideouts in Kwanawa and Tamaji areas of Sokoto Metropolis, leading to the arrest of 3 suspects. In another development, the police spokesman said community leaders from Manababa, Mabira, Angoro and Tamaji had reported an increase in motorcycle theft and extortion in their areas. The team immediately mobilized and conducted raids and patrol within the metropolis, resulting to the arrest of 1 Hamza Mabira and Yasser Mabira area. During interrogation, the suspect confessed conspiring with 1 John Kuche, Abdul and Abadi, currently at large. He also disclosed that on August 8, 2026, police operatives raided a suspected criminal hideout in Tudundoki village of Godawa local government area, where they arrested Abdullahi Buba. According to the SP Rafai, the suspect confessed during interrogation to have been a key member of syndicate allegedly involved in kidnapping and illegal imposition of levies on communities across Godawa, Kodi and Gada local government. The suspect is currently providing actionable intelligence in assisting the police, tracking and arresting other members of such a syndicate. The police spokesperson said CP Hayatu Hassan Shapa commended officers and personnel of strike force and anti-kidnapping unit for their professionalism, courage and commitment to duty. He reiterated the command's determination to combat all forms of criminality, particularly banditry, kidnapping and motorcycle theft. He therefore urged residents to remain vigilant, promptly report suspicious activities, and refrain from purchasing stolen motorcycles, warning that anyone found buying stolen property will also face the full weight of law. We shall highlight that all criminals operating within the state will be violently pursued and brought to justice. He also members are reported to remain vigilant to report any suspicious activities promptly to the nearest police station and avoid patronizing stolen motorcycles, as buyers of such will also face the
they want to know. CP Shafa further called on parents and guardians to discourage their children and words upon engaging in criminal activities. Aminu Al-Hussein Amanawa, Alu TV News. Now, stakeholders in Sokoto State have highlighted the vital role of photography in preserving cultural heritage, documenting history and creating employment opportunities for young people. The stakeholders spoke during an event organized by photographers in the state to commemorate World Photography Day. Hafsat Muhammad Kabir has more. As the world marked the 2020 World Photography Day, photographers in Sokoto State used the occasion to celebrate their profession and highlight its importance in documenting events and preserving memories for future generations. Speaking on behalf of the Sokoto South Local Government Council, the Vice Chairman, Faruku Garbasoka, said the council was pleased to host this year's celebration and pledged its continued support for the associations and all activities. Also honored at the event was the Special Advisor to the Sokoto State Governor on Poverty Reduction, Saadatu Yunusa Muhammad, who is known for her interest in photography and cordial relationship with the media. I'm very fond of photography. I love photography because photography expresses somebody or a moment more than words do. So I appreciate that. I appreciate all that photographers do for us. If I attend a program or a function without a photography, I feel like I have missed. She highlighted the lasting memories preserved through photographs and their role in documenting important moments in people's lives. The general manager of Alu TV Nigeria, Bashir Abakar, a veteran cameraman who has mentored and trained many professionals in the field, was also honored by the association. Bashir Abakar acknowledged the significant role of photography in preserving history, documenting society, and creating opportunities for self-reliance among young people. Other speakers at the event included the chairman of the Photographers Association of Nigeria Sokoto State Chapter, Usman Haruna Tambwal, the father of the day, Alhaji Umaru Jirgi Wawaku, Alhaji Sanusi Kalhu, and Dr. Larry Aliu Tambwal. They emphasized the need for greater support for the profession and called on governments at all levels to assist the association in training young people in photography and related skills. They describe photography as a viable means of youth empowerment, employment, and self-reliance. The occasion also featured donations from prominent personalities to support the association's activities and strengthen its capacity to advance the profession in the state. The event ended with the presentation of awards to selected members and guests in recognition of their contributions to the growth and development of photography in Sokoto State. Reporting for Alu TV News, I am Hafsa Mohammed Kabir. As a two-day conflict sensitivity training for journalists and influencers concluded in Sokoto, participants were urged to use simple, clear, and responsible language when reporting issues that could affect peace and security. The appeal was made on the final day of the training, which focused on equipping media practitioners and influencers with the knowledge and skills required to report conflict-sensitive issues responsibly. Amin Al-Hussein Amanawa has more. We expected that participants will now have the knowledge of how to incorporate conflict sensitivity into their reportage, as well as commit to churning out, writing and publishing messages. The training focused on strengthening participant capacity to identify, verify, and responsibly communicate information, particularly during the periods of conflict and heightened tension. Presenting a paper titled Disinformation, Verification and Rumor Management, the Digital Investigations Manager at the Center for Journalism, Innovation and Development (CJID) emphasized the importance of verifying information and effectively managing rumors to prevent the spread of information. Similarly, in his presentation on editorial action plans,
A conflict expert with International Alert, Dr. Abdullahi Muhammad, encouraged journalists to embrace solutions-oriented journalism, particularly when reporting issues relating to conflict, peace and security. Another facilitator, Sifa Ikfa of CGID, delivered a presentation titled Platform Aware Communication. The session examined how information and corrections should be adapted to suit platforms such as X, Facebook, TikTok and other social media channels. How do we as journalists also evolve with the times? How do we inoculate these platforms, these new alternative platforms that are coming up? How do we inoculate them with information that is true, information that is tested and trusted and verified? So the sessions today basically just try to explore the platform logic. During a final session on measuring impact in journalism, panelists emphasized the importance of assessing the effects of media report on communities, particularly in promoting peace, responsible communication, and positive change. By using the simplest of words, government has been able to get to that community to effect that change. All reporter goes to that affected community and give the report. As students conflict sensitive training rounding up in Sokoto, most of the participants come to understand that as media professionals have the ability and capacity to promote peace, resilience and understand not to feeling the conflict. Amina Luseni, Alu TV News. Good. And in case you're joining us now, don't forget you're watching Alu TV Live News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also visit us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. Now back to the news. As artificial intelligence continues to transform the global media industry, journalists and content creators have been urged to embrace emerging technologies to enhance creativity, efficiency, and digital storytelling. The call was made during a one-day practical training organized by Bunchley Enterprises Limited on the use of AI tools for script writing, visual creation, and video production. Jamilu Musa Maishanu reports that the training held at the NTA Sokoto premises attracted media professionals, including staff members of Alu TV Nigeria. The training exposed participants to the practical application of artificial intelligence in modern media production, with emphasis on creativity, efficiency, and digital storytelling. Facilitating the training, media professional, producer, and trainer Lawal Ahmad took participants through the various stages of AI-assisted video production, demonstrating how emerging technologies will be incorporated into professional media practice. The session covered idea generation and story development, script writing, storyboard creation, AI image and video generation, enhancement and upscaling, editing, sound, design, and final production. When computers came and dominated the landscape of doing everything, everyone would have to change. Everyone would have to embrace computers. Today, that is history. Now, this is another leg of technological evolution, AI. So, it is either you embrace it and move with it and grow with it and be relevant in society, or you're going to be left behind. Because honestly, the way this thing is going, the way technology is moving alongside, if young people are not catching up and are not embracing, then there's going to be a problem. There are going to be losses of jobs and the rest. Participants were also introduced to various AI-powered creative tools, including ChatGPT, Cloud, Google Flow, and Gemini, among others.
Through practical demonstrations, Lawal Ahmad shows participants how artificial intelligence could transform a simple idea into a complete visual story, including news contents, animation, and program videos. For the participants, the training provided an opportunity to move beyond merely understanding artificial intelligence to learning how the technology could be practically integrated into their everyday creative work. They said the knowledge acquired will help them improve productivity, develop innovative content, and adapt to the rapidly changing media landscape. Training, it was really an insightful training. I learned many practical AI skills that I think it will not be helpful to only me, but also to the people that I will teach, definitely. The growing influence of artificial intelligence, however, also comes with new responsibilities for media professionals, particularly the need to ensure that AI-generated content is created and used ethically and responsibly. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. Now, internally displaced persons taking refuge at a primary school in Jega, Kebbi State, have received relief materials from the chairman of Kebbi Local Government Council, Honorable Musa Garbakuchi. The beneficiaries were displaced from their communities following recent bandit attacks. Nazir Al-Hajasani reports. The situation at various camps reflects the scale of hardship faced by residents displaced from their communities following recent attacks. In response, the Kebbi Local Government Council has intensified efforts to provide immediate relief to the affected families and cushion the impact of their displacement. The Jega Local Government Council and traditional authorities has also opened their doors to the displaced, providing shelter and other forms of assistance to the families scattered across different communities within the local government. During a visit to the displaced persons in Jega Town, the Kebbi Local Government Chairman Honorable Musa Garbakuchi expressed concern about the situation of his people and presented food items and other essential materials, including mats and mosquito nets, to ease their living condition while they await their return to their communities. The chairman assured the displaced person a rapid response to the situation following the submission of a report on security challenges and humanitarian needs to the Sokoto state government. As part of the emergency intervention, Honorable Musa Garbakuchi distributed 3,100 kilogram bags of cassava flour, bags of groundnut cake, 2 bags of salt, plastic containers, and other household materials to the affected families. He also appreciated the effort of Jega Local Government Chairman Honorable Shehu Umar Eski, the Sarkin Kabin Jega, and other well-meaning individuals for providing shelter and support to the displaced persons. The chairman was accompanied on the visit by the Secretary of Kebbi Local Government, Shamsume Akwai, the Special Advisor to the Sokoto State Governor, Honorable Garba Maitumbi Kebbi, and other directors of the local government. Naziru Alajisani, Alu TV News. And now, former Sokoto State Deputy Governor, Barrister Mukhtar Shehu Shagari, has commanded the state government for selling grains at subsidized prices across the state. In a statement issued by his media aide, Musa Ubandawaki, Shagari described the program as a timely intervention aimed at easing the economic hardship confronting vulnerable and low-income households. He commanded the committee led by another former deputy governor, Alhaji Chisa Abdullahi Datiju, for coordinating the exercise and prioritizing the welfare of residents. Shagari urged officials supervising the sales to uphold transparency, integrity, and accountability, warning that diversion, hoarding, or unfair distribution of the commodities would undermine the program's objectives. He also called for effective monitoring to ensure that every local government area received its fair share and that the grants reach the intended beneficiaries. The former deputy governor appealed to traditional rulers
community leaders, and other stakeholders to support the government in ensuring the successful implementation of the program. And that is it for news tonight. But before we leave you, let's take a quick look at tonight's top stories again. Topping our recap, the Sokoto State Police Command has successfully neutralized 2 suspected bandits, arrested 9 suspects, and recovered 17 stolen motorcycles in coordinated security operations. Also tonight, stakeholders in Sokoto have highlighted photography's role in preserving cultural heritage, documenting history, and creating employment opportunities as the International Day of Photography. And finally, journalists and content creators in Sokoto have received practical training on artificial intelligence tools for modern media production. And from the newsroom, that is our update. I am Rahma Haruna Berniwa for the team led by the news editor Bashar Abubakar. Thank you for spending your evening with us. Have a pleasant night. Allah ya shirya makircin sadda ya ce ko uskur akaddare uskur ambaci izqalallahu sadda Allah ya ce ambaci izqalallahu sadda Allah ya ce ya Isa ya rundunar 'yan sandan jihar ta sokoto ta yi nasarar hallaka 'yan bindiga tare da kama mutane tare da ake zargi da ma babura 17 da 'yan bindiga ko kuma bata gari suka sace a jihar nan. Masu ruwa da tsaki a jihar ta sokoto sun bayyana muhimmancin da ke akwai ga harkar hoto, musamman ta adana abin da ya shafi al'adu, adana tarihi da kuma samar da damarmakin aikin yi.
'yan jarida da ma masu amfani da kafafen sada zumunta sun samu horo na musamman kan ƙirƙirar basira domin bunƙasa ayyukansu na zamani. To masu kallo lalai marhaban da kasancewa da kuwa labarun Alu TV. Yau dai muna wato Laraba 19 ga watan Agustan 2026 daidai da 6 ga watan Rabiu awal na shekarar musulunci ta 1448 bayan hijirar halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. To za mu fara labarin ne da shalkwatar rundunar 'yan sanda ta jihar nan ta Sokoto, inda ta bayyana cewa ta yi nasarar hallaka 'yan bindiga biyu tare da kama wasu bata gari 19 wato 17 da ake zargi da da fatar za a yi mana afuwa. Rundunar 'yan sandan jihar nan ta Sokoto ta bayyana cewa ta yi nasarar hallaka 'yan bindiga biyu tare da kama waɗanda ake zargi guda 9 da ma dawo da babura 17 a samaman da ta kai daban-daban a wuraren 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da ma ɓarayen babura. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto DSP Amar Rufa'i shine da ya sanar da hakan a taron manema labarai da ya gabatar a shalkwatar rundunar da ke nan da Sokoto a madadin kwamishinan 'yan sanda na jiha CP Hayatu wato Hassan Shaffa ga fasar rahoton wakilinmu. A cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto DSP Amar Rufa'i sun samu rahoto a ranar 15 ga watan Agustan shekarar 2026 da ke nuna cewa 'yan bindiga sun fito daga ƙauyen tsauna rumfari dan kadu domin masa farmaki a karamar kwamrikin ilela. A cewar sa da samun labarin sashen yaƙi da masu garkuwa da mutane ya ƙoƙarin girki jama'ansa a wannan yankunan. wani ba ta shi da muka da wasu 'yan ta'adda wanda muka samu muka kashe mutum daga cikin su kuma muka samu da guda biyu kenan ki 47 da kuma sashi guda 52. A cewar DSP Rufai a ranar haka ma wasu haɗakar jami'an tsaron 'yan sanda biyu bayan samun wasu bayanan sirri na maɓoyar ɓata gari a ƙauyukan kwanna da tamaji da ma ƙwarar birnin Sokoto ya kai su da samun nasarar kama wasu ɓata garin. Kuma ɗan kirkin muna da mutum uku da kama a garin shirin kwanna da gishiyar da gwamnan kenan da shirin tamaji na shahararwa sata babura mun kama mutum da gaskiyarsu wani samun shi guda 5 da kuma wata karamar bindiga ta hannu. A cewar kakakin rundunar haka ma a ranar 8 ga watan kusan shekarar nan jama'ar rundunar sun yi nasarar kai samame a ƙauyen tudun doki domin kama wani mutum da ake zargi Abdullahi Buba da garkuwa da mutane. Mun samu a gidan Mali police station wanda akwai yaro ɗan shekara 10 wanda aka sace wanda wani mai suna Abdullahi Buba ya ɗauke shi aka cikin buhu da ne ya je ya kai shi ya kowace sai ya samu wani sun kan kudin banza da muka sa kowa musa wannan labarin muka yi turai sannan mu wurin sintiri kuma Allah ya same shi. A da haka kakakin rundunar 'yan sanda ya bayyana cewa kwamishinan 'yan sanda Hayatu Hassan Shaffa ya bawa jami'an tsaro musamman na kai daukin gaggawar da suka yi da ma nuna kwarewa wajen gudanar da ayyukansu inda mai nana ta kudurin rundunar 'yan sandan jihar nan ta Sokoto na kakaɓe aikan ɓata gari musamman 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da ma masu satar babura. Haka ma kwamishinan rundunar ya buƙaci al'umma da su kasance a faɗaki musamman na aikan ɓata gari da ma kaucewa sayan baburan sata, inda bane cewa duk wanda aka kama da sayan babur ɗin sata to fa doka za ta yi aiki a kansa. CP Shaffa haka ma ya buƙaci iyaye da ma maga'isa da cewa su yi kokari na tarbiyyatar da yaransu domin ganin cewa wasu fada hannun ɓata gari ko aikata miyagun laifuka ba. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV.
Tunan kuma masu rada tsakiya janar ta Sokoto sun bayyana muhimmancin da harkar hoto ke takawa, musamman na tattara sha'anin al'adu da kuma tattara tarihi tare da samar da ɗimbin damammakin ayyukan yi a tsakanin ɗimbin matasa. Masu rada tsakin dai na maganta hakan ne a lokacin taron ranar masu hoto ta wannan shekarar da aka gudanar a nan birnin Sokoto. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani na dauke da fasar rahoton da Hafsat Muhammad Kabir ta haɗa mana. A yayin da ake bikin ranar ɗaukar hoto ta duniya ta shekarar 2026, masu ɗaukar hoto a jihar Sokoto sun yi amfani da wannan dama wajen bikin sana'arsu tare da jaddada muhimmancin ta wajen adana abubuwan tarihi. Da yake magana a madadin shugaban karamar hukumar Sokoto ta Kudu, mataimakin shugaban karamar hukumar Faruku Garba Soka ya ce ta yi farin ciki na samar da muhallin da aka gudanar da bikin wannan shekara ta bana, tare da yin alkawarin cewa za su ci gaba da tallafawa kungiyar a dukkanin tarurrukan da za ta gabatar a shekaru masu zuwa. Haka kuma an karrama mai baiwa gwamna shawara kan rage fatara a jihar Sokoto, Sa'adatu Yunusa Muhammad, wadda aka santa da kyakkyawar mu'amala tsakaninta da masu ɗaukar hoto da ma ma'aikatan kafafen yada labarai. Saboda ni mutum ce musamman. Dan hoto to me is more than fuska ta kai kwa dauke ni. Yana aje tarihi, yana faɗin abin da bakinka ba zai iya faɗa ba. Message yake bayarwa more than words da za su iya zuwa bakinka. So to me photography is very, very important. Ta bayyana muhimmancin hoto wajen adana tarihi da ma tunawa da ɗimbin abubuwan da suka faru a baya, da ma yadda hoton ke taka rawa wajen taskace muhimman lokuta da suka faru a rayuwar al'umma. Shugaban gidan talabijin na Tvnigeria Bashir Abubakar, wanda ƙwararre ne a harkar ɗaukar hoto, ya kuma horas da wasu da suka zama ƙwararru da dama a ɓangaren. Shi ma ƙungiyar ta karrama shi. Bashir Abubakar ya jaddada muhimmiyar rawar da ɗaukar hoto ke takawa wajen adana tarihi, taskace abubuwan da suka faru a cikin al'umma da kuma samar da damarmaki ga matasa domin dogaro ga kansu. Sauran waɗanda suka yi jawabi a wajen taron sun haɗa da shugaban ƙungiyar masu ɗaukar hoto ta Najeriya reshin jihar Sokoto, Usman Haruna Tambuwal, Alhaji Umar Jirgiwa Makko, Alhaji Sanusi Kalhu da Dr. Lare Aliyu Tambuwal. Sun jaddada buƙatar ƙara tallafawa wannan ƙungiya da ma sana'ar ta ɗaukar hoto ga gwamnatoci a kowane mataki ta hanyar horas da matasa masu ɗaukar hoto domin su ƙara samun ƙwarewa da gogewa a cikin wannan fanni. Sun bayyana ɗaukar hoto a matsayin wata hanya mai inganci wajen ƙarfafa matasa, samar da ayyukan yi da kuma dogaro da kai. Haka kuma a fagen taron an samu gudunmawa ta kuɗi daga manya-manyan mutane da suka samu halartar bikin na ƙungiyar domin ƙarfafa musu wurin inganta ayyukan da suke gudanarwa. An kammala wannan taron ne ta hanyar bayar da kyaututtukan karramawa ga mambobin ƙungiyar da ma manya-manyan mutanen da suka taka rawa wurin ci gaba da kuma bunƙasa sana'ar ɗaukar hoto a jihar Sokoto. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Tunan kuma yayin da aka kammala taron horaswa na kwana biyu ga 'yan jarida da ma masu amfani da kafafen sada zumunta a nan Sokoto, an buƙaci mahalarta taron da su kasance masu amfani da kalamai masu sauƙi kuma yare wajen yin rahotanni da suka shafi tsaro da kuma rikice-rikice domin wazar da zaman lafiya. Kiran dai na zuwa ne a rana ta ƙarshe na kammala wannan taron, wanda mai da hankali domin ilmantar da mahalartansa da ma masu amfani da kafafen sada zumunta irin tsarin da ya kamata su yi amfani da shi wajen yin rahotanni musamman da suka shafi rikice-rikice. Ga fasar rahoton wakilinmu. And we expected that participants will now have the knowledge of how to. Taron horaswan a wani na biyu dai ya mai da hankali ne domin gano, tantancewa da ma isar da sakonni musamman a daidai lokacin da aka samu rikice-rikice ko ma wata tarzoma, da ke gabatar da makala mai taken labaran kansan kurege da ma hanyoyin tantance su. Kwararren mai bincike na hanyoyin zamani a cibiyar da ke hankurin bunƙasa ayyukan jarida Salas Jonathan ya bayyana muhimmancin da ke akwai na tantance bayanai domin kaucewa yada bayanan kanzon kurege. Da ke gabatar da makala akan irin tsare-tsaren da ya kamata a yi wajen fitowa da bayanai musamman wajen tantance labarai,
Ƙwarar masani sha'anin rikice-rikice Dr. Abdullahi Muhammad ya karfafi 'yan jarida da su kasance masu mayar da hankali wajen fito da labaran da za su kawo maslaha, musamman a dai lokacin da suke rahotanni da suka shafi rikice-rikice, zaman lafiya da ma sha'anin tsaro. Ita ma na ta bangaren sefa ifa ta cibiyar bunƙasa aikan jarida ta CJID ta gabatar da makala akan hanyoyin sadarwa wata amannar cewa za a iya kawo sauye-sauye musamman na labaran da ake bazawa a kafafen sada zumunta na X, Facebook, Twitter da ma wasu kafofin. A lokacin taron dai an gudanar da tattaunawa ta musamman da ta mayar da hankali akan irin rawan da ya kamata 'yan jarida su taka domin samar da sauyi a ayyukansu, inda mahalarta taron suka bayyana muhimmancin da ke akwai ga 'yan jarida da ma kafafen yaɗa labarai na iya rahoton da za su wanzar da zaman lafiya da ma isar da sako domin samar da sauyi mai inganci. Yayin da aka kammala taron horaswa na kwana biyu akan abin da shafi yadda 'yan jarida za su iya taimaka domin samar da zaman lafiya kan rikice-rikice, galibi dai 'yan jarida sun fahimci cewa suna da rawar da suke taka domin wajen da zaman lafiya a maimakon ƙara rura wutar rikicin. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amalawa, labarun Alu TV. To kada ku shafa masu kallon labaran da rahoton na zuwa maku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu TV. Muna da yada shirye-shiryenmu ne a Sokoto, cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye ma shafukanmu na sada zumunta a YouTube, ku rubuta Alu TV, a Facebook Alu TV News. Kazalika ku je a Play Store domin sauki manhajar mu ta hanyar rubuta Alu TV. Bai ga ziyartar shafinmu na intanet wato alutv.ng domin ci gaba da karantawa da makalar labarai da muke wallafawa a kowane lokaci a kuma duk inda kuke. Tana kuma a daidai lokacin da kirkirar basira ta AI ke ci gaba da fasalta lamuran gudanarwar kamfuna da ma'aikatun kafafun yaɗa labarai na duniya, an buƙaci 'yan jarida da masu amfani da kafafen sada zumunta da cewa su kasance masu rungumar amfani da kafafen na sada zumunta, cigaban fasahohin zamani da zai taimaka musu wajen isar da sauki labarai a cikin yanayi na zamani da kuma sauki. Kiran da na zuwa ne a daidai lokacin da aka gudanar da wani taro na kwana ɗai domin horaswa a zahirance da kamfanin Buchley Enterprises Limited a turance suka gudanar akan yadda za a yi amfani da AI domin rubuta labari kuma kirkirar bidiyo mai motsi da dai makamantansu. Jamilu Musa mai shanu ya rawaito mana cewar taron da aka gudanar a harabar gidan talabijin na kasa NT da ke nan Sokoto ya samu halartar ɗimbin masu aiki a wannan bangaren. Ga rahoton nasa. Horarwar ta baiwa mahalarta damar koyon yadda za a yi amfani da kirkirar fasahar zamani ta AI a aikace wajen samar da shirye-shiryen kafafen yada labarai na zamani, tare da mai da hankali kan kirkira, sauƙaƙa ayyuka da kuma samar da labarai ta hanyar amfani da hotuna da bidiyo. Mai koyarwar ƙwararren ma'aikacin kafar yaɗa labarai kuma mai shirye shirin Lawal Ahmad ya jagoranci mahalarta wajen fahimtar matakai daban-daban na samar da bidiyo ta hanyar amfani da AI, tare da nuna yadda sabbin fasahohi za su iya zama wani ɓangare na aikin kafafen yaɗa labarai na ƙwararru. Darasin ya ƙunshi batutuwa da suka haɗa da samar da ra'ayoyi da bunƙasa labarai, rubuta labarai, tsara tushen labari, ƙirƙirar hotuna da bidiyo ta AI, inganta hotuna da bidiyo mai nagarta, gyaran bidiyo, tsara sauti da kuma kammala aiki samar da bidiyo. So haka wannan abin yake, idan baka tsaya ka koye shi kuma kana amfani da shi cikin abubuwan da kake yi ne da kullum ba, to haka nan za ka zo ka tarar da cewa waɗanda suka shiga suka rungume shi suka iya wata rana za ke da su ake. Haka kuma an gabatarwa mahalarta da wasu daga cikin kayan aikin fasahar zamani wato AI da ake amfani da su wajen kirkira, ciki har da ChatGPT, Cloud, Google Flow da kuma Gemini da sauran makamantansu. A yayin horaswar
A aikace Lawal Ahmad ya nuna wa mahalarta yadda za a iya mayar da tunani guda mai sauƙi zuwa cikakken labari da aka gabatar ta hanyar hotuna da bidiyo, ciki har da samar da abubuwan da suka shafi labarai, motsin bidiyo da kuma bidiyon shirye-shirye na talabijin. A cewar mahalartar, horaswar ta ba su damar kaiwa ga matakin fahimtar abin da ƙirƙirar fasahar zamani yake, zuwa koyon yadda za su iya amfani da fasahar kai tsaye wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Sun ce ilimin da suka samu zai taimaka musu wajen ƙara inganta aikinsu, samar da sabbin dabarun ƙirƙirar abubuwa da kuma dacewa da sauye-sauyen da ke faruwa cikin sauri a fannin kafafen yaɗa labarai. Abu ne mai mahimmanci musamman a mu waɗanda suke harkar jarida ko kuma suke harkar haɗa hoto. Abu ne muka koya wanda ya danganci yadda za ka yi amfani da na'ura mai aiki da kwakwalwa wato AI don ka haɗa bidiyo na wani abu ko kuma labari ko kuma wani scripts haka ko in ce shirin fim haka. To duk waɗannan abubuwan su ne muka koya yau. Sai dai kuma yayin da amfani da ƙirƙirar fasahar zamani ke ƙara yaɗuwa, hakan na ƙara ɗora wa ƙwararrun kafafen yaɗa labarai wasu sabbin nauye-nauye, musamman wajen tabbatar da cewa abubuwan da aka samar ta amfani da AI ana ƙirƙira su ne kan yadda suka dace kuma ana amfani da su cikin yadda ya kamata. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Tuwanan kuma wato al'ummar da ke gudanar da gudun hijira 'yan asalin karamar mulkin Kebbi da zaka ke gudun hijira a wata makarantar firamare da ke shiga a jihar Kebbi sun samu tallafi daga shugaban karamar mulkin ta Kebbi Honorable Musa Garba Kuci. Matsalar dai 'yan bindiga ce ta raba da dama daga muhallan nasu, kamar yadda za ku ji a rahoton wakilinmu Naziru Alhaji Sani. A sansanin 'yan gudun hijirar daban-daban, yanayin na nuni da mummunan tasirin da wa'annan hare-haren da 'yan bindiga suka kai yayi ga al'ummar. Domin nuna kulawa ga al'ummar, hukumar zartarwa ta karamar hukumar mulkin Kebbi ta ci gaba da bayar da tallafin gaugawa ga mutanen da wa'annan ibtila'in ya rutsa da su domin sauƙaƙa musu halin da suke ciki. Karamar hukumar mulkin Jega haɗi da sarakunan garin sun bayar da kulawa ta musamman ga waɗannan mutane da suka rasa muhallansu ta hanyar samun musu da matsugunni da kuma wani nau'in tallafi da ke taimaka musu wurin sauƙaƙa halin da suke ciki. A yayin wata ziyara a cikin garin Jega, wadda shugaban karamar hukumar mulkin Kebbi Honorable Musa Garba Kuci ya kai, ya bayyana irin damuwarsa kan halin da al'ummarsa suke ciki. Kazalika ya gabatar da kyautar kayayyakin abinci masu sauƙin amfani, wayanda ciki ya haɗa da wasu kayayyaki na musamman wayanda suka kumshi tabarmar kwana, ragar gidan sauro da ma wasu muhimman abubuwan rayuwa wayanda za su taimaka musu wurin yin amfanin yau da kullum gabanin komawa ga muhallansu. Shugaban ya kuma bayar da tabbacin daidaita wannan matsalar biyo bayan gabatar da rahoton matsalar da ta afku da ma tallafin gaugawa da al'ummar ke bukata ga gwamnatin jihar Sokoto. Mun turo da abar gudunmuwa wanda yake mutanen mu ko da suka zo su aka gudunmuwa da jiga ba san da cewa akwai wasu na cikin wannan makarantar ba. An kai su gidaje wanda aka sani irin gidaje su Allah sani, sannan an kai su jan duce, sannan kuma an kai su a bara. Amma ku ba san da ku ba. Daga baya da muka ji labarin akwai wasu a nan, shi yasa muka hoɓɓasa muka ce kuma bari mu zo mu taimaka muku da baki abin gwargwado abin da Allah ya sawaka. Daga cikin kayayyakin tallafin gaugawa inda shugaban karamar hukumar Honorable Musa Garba Kuci ya kai sun hada da buhu 30 na garin kwaki mai nauyin keji 100, haɗi da buhu 5 na kuli da kuma buhu 2 na gishiri da kuma butocin roba da ma wasu muhimman kayayyakin aiki da magidanta ke amfani da su. Haka zalika ma shugaban ya yaba da ƙoƙarin karamar hukumar mulkin Jega ƙarƙashin jagorancin Shehu Umar SK da kuma sarkin Kabin Jega haɗi da wasu attajirai da ke yankin da suka bayar da muhallan zama da ma wasu manyan buƙatoci na rayuwa ga al'ummomin da suka rasa muhallansu. Allah ya ƙara buɗa muku kwana sannan Allah ya ƙara baku gabata. Allah ya ƙara kawo kuma taimako. Ciya mana Kebe ya zo, sannan uban ƙasar Ungushi ya zo, uban ƙasar Janduji ya zo ko? Ayye. Wannan ziyarar da shugaban karamar hukumar ta Kebe yana tare da rakiyar sakataren sashen su mai akwai haɗi da mai baiwa gwamna shawara Honorable Garba Mai Tumbi Kebe da sauran daraktocin karamar hukumar. Naziru
Alhaji Sani, labaran Alu TV. Tsohon mataimakin gwamnan jihar ta Sokoto barista Muktari Shehu Shagari ya yaba wa gwamnatin jiha akan samar da abinci domin sayarwa a farashi mai rahusa a faɗin jiha. A wani bayani da mai taimaka masa bangaren yada labarai Musa Obandawa ke fitar, ya bayyana cewa tsohon mataimakin gwamnan ya bayyana shirin a matsayin wanda ya zo daidai lokaci da ke da manufar rage halin matsin rayuwa da ke fuskantar marasa karfi da kuma magidanta. Ya yaba wa shugaban kwamitin da ke ƙarƙashin jagorancin shi ma tsohon mataimakin gwamna Alhaji Cisa Abdullahi da Ceju bisa kula da shirin da kuma ƙoƙarin an inganta jin daɗin al'umma. Muktar Shehu Shagari da haka ya buƙaci dukkanin masu kula da aikin sayar da abincin da cewa su kasance masu kwatanta gaskiya da adalci, da ya gargaɗin cewa karkatar da akala ko kuma ajiye abincin kuma kin sayar da shi zai kawo cikas ga manufar da aka samar da shirin domin shi. A da haka bayyana bukatar da ke akwai na saka ido domin tabbatar da cewa kowace karamar hukumar ta samu nata kaso domin amfanin al'umma. So mataimakin haka ma ya buƙaci masu roƙe da madafun iko musamman sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da sauran masu ruwa tsaki da su mara wa gwamnati baya domin tabbatar da samun nasarar shirin a jihar nan ta Sokoto. To masu kallo da kuma wannan ne labaran da wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu sallama ga muhimmai daga kanun su. Tun da farko kun ji cewa gwamnatin wato rundunar 'yan sandan jihar nan ta Sokoto ta yi nasarar hallaka 'yan bindiga biyu tare da ake zargi da ma wato babura 17 a jihar nan ta Sokoto. Haka ma kun ji cewa masu ruwa tsaki a jihar nan sun bayyana muhimmancin da ke akwai musamman ga sha'anin hoto da ke taimaka wajen tattara al'adu, adana tarihi da kuma samar da guraben ayyukan ya tsakanin matasa. Wannan da yana zuwa ne a cikin lokacin da ake gudanar da ranar hoto ta duniya. Da ƙarshe ma kun ji cewa 'yan jarida a jihar nan ta Sokoto da ma masu amfani da kafafen sada zumunta sun samu wato horo na zahiri akan yadda za su yi amfani da kirkirar basira domin bunƙasa harkokin wato amfani da kafafen nasu na yau da kullum. To masu kallo a madadin idan labaran da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin labaran sun zo muku, sunana Aminu Alhussein Amana da na fasara na karantu ke muku fatan alkhairi.